by sedation? Can you tell? Anyone? হ্যাঁ, sedation মানে ঠিক অজ্ঞান করা নয়। sedation means anyone? Sleep, right? Yes. Huh? To some extent. So sedation means sleep, to induce sleep, and hypnosis means to some extent altered consciousness, right? So our discussion today will be drugs which cause sedation as well as alternation in the consciousness. So you see, one of the few drugs you probably all of you know, that is alprazolam. You know alprazolam. So alprazolam is subject of discussion today. So it's a vast topic. So break it into question answer format. Okay. So first is, you see, what is a sedative? So an agent that reduce anxiety and exert a calming effect. What is hypnotic? An agent that produce drowsiness and encourage the onset and maintenance of a state of sleep. So it produces drowsiness. Hypnosis will produce drowsiness and sedatives will produce just sleep. Preferably no drowsiness. So what is the most clinically significant difference between them? So what is the difference between a sedative and a hypnotic? What is the difference? So difference is, within their therapeutic range, hypnotics cause profound central nervous system depression, which is minimum in a case of sedative. So you write, please open your notebook and write this point. This is very important. What is the difference between a sedative and a hypnotic? So in case of hypnotic, it will cause CNS depression. Always remember, in case of hypnotic, it will cause CNS depression, and in case of sedative, there will be no CNS depression, only sedation. Okay? What structural properties are responsible for the sedative hypnotic effect? So you see, this is the molecule of a sedative hypnotic drug. Okay? This is the molecule. And you observe the 7th position, this position. Okay? This is very important position. Why? Because this is structure of diazepam. So sedation and hypnosis depends upon this 7th position. Why? An electronegative substituents in the 7th position, such as halogen or a nitro group, is required for sedative hypnotic activity. So why this diazepam is causing sedation or hypnosis? Because it has a substituent of halogen or nitro group in the 7th position, as you can see, that is responsible for its effect. Is it clear? Is it clear? Any doubt? No. So what is a sedative? It produce sleep and reduces anxiety, calmness. What is hypnosis? Hypnotics causes alteration in the consciousness because it depresses the CNS. Okay? Why there is sedative hypnotic effect? Because there is halogen or nitro group on the 7th position. Clear? Next. So how to classify? Okay, classification. You see, sedative hypnotics can be broadly classified into these groups. One is benzodiazepines, like one is barbiturates. Newer hypnotics, and these are lesser important things, but basically these three are the most important one.
So you see benzodiazepines, you know the name alprazolam. You know alprazolam everybody has heard. Okay? Alprazolam. Chlorodiazepoxide, chlorazepate, lorazepam, triazolam, oxazepam, midazolam. These are benzodiazepines. Okay? So you see there are few green and few blue. You see? There are few blue and few green. So green are sedatives. You see, green are sedatives, and these blue, they are mainly hypnotics. Okay, so you see, lorazepam, it can act both as a sedative and as a hypnotic. So first classification is benzodiazepines, and you have to name the benzodiazepines. Very important for your theory exam. Next is barbiturates. Barbiturates ki phenobarbital. You see phenobarbital or pentobarbital, and then secobarbital. These are not very much used right now. Phenobarbital is still used in case of epileptic seizures. Next is newer hypnotics. Newer hypnotics, zolpidem, zaleplon and azopiclone. These are newer agents. Then melatonin receptor agonist, rameltion, and 5-HT receptor agonist, buspirone. These are not expected from you, but we expect when you ask, when we ask that name some sedative hypnotics. At least you should name benzodiazepines, alprazolam, midazolam, okay, lorazepam, diazepam. At least you should name, and you should name the barbiturates. A phenobarbital, okay, secobarbital. At least you should name. It's good to tell if you can name the Z drugs. Z drugs means newer hypnotics. Okay, that is zaleplon, zolpidem, azopiclone. These are Z drugs. So blue, all blue are hypnotics, and all green are sedatives. What pharmacokinetic properties influence the effects of sedative and hypnotics? So what pharmacokinetic properties are there to become a sedative or hypnotic? So you see, first point is lipophilicity. Lipophilicity means highly lipid soluble. So when a drug is highly lipid soluble, can it cross the blood-brain barrier? Yes, right? Right. So these drugs are highly lipid soluble. So these drugs can cross the blood-brain barrier. So as a result, what will happen? There will be CNS effect, right? So you see, highly lipid soluble, triazolam, diazepam, clozapate, barbiturates. Benefit key, have rapidly absorbed into the blood and through blood-brain barrier. So rapid, so you give IV or oral, it keeps rapidly absorbed. Okay, hence have a rapid onset of action. That's why when a patient comes in the emergency with a seizure, epileptic shock, okay, we prefer lorazepam. We prefer lorazepam because we inject lorazepam and it will act within 10 to 15 minutes. Okay, so drug of choice in case of epileptic seizure in an emergency is lorazepam. That is the cause. What is the adverse effect? Adverse effect is can cross placenta also. Right? If it can cross the blood-brain barrier, it can also cross the placenta. So, contraindicated in case of pregnancy. Cannot give alprazolam in a pregnant mother. Right? Same thing happens in case of lactating mothers. Secreted in the breast milk. So, depressing effect on the nursing effect. So, a pregnant lady, a lactating mother, you should not give alprazolam or benzodiazepines. Okay. So what happens? You see, orally taken, highly lipophilic. So as a result, rapid absorption through intestinal wall, crosses blood-brain barrier, crosses placenta, gets secreted in the breast milk, high elimination half-life. What do you understand by elimination half-life? Anyone? Can you tell what is half-life? Anybody?
Three types of half-life. Read. Very important. Three types of half-life. One is plasma half-life. Okay. Study what is plasma half-life. Number two is elimination half-life. Okay. Number one is plasma half-life. Number two is elimination half-life. And number three is pharmacological effect half-life. Pharmacological effect half-life. So you read the three from your book. What is elimination half-life? When the 50% of the drug is eliminated. Okay, that is elimination half-life. So these drugs have high elimination half-life. Why high elimination half-life? I am coming to the point. So prolonged action. So half-life, long elimination half-life, as you can see. Alprazolam, it has a half-life of 15 hours, as you can see. So highly likely, sudden action, rapid onset, and prolonged action. That's why আমরা যখন বলি একজন পেশেন্টকে যে আপনি রাত্রে ঘুমের ওষুধটা খাবেন, তখন বলি যে শোয়ার 15 মিনিট আগে খাবেন। You take the medicine 15 minutes before you go to bed. Why? Because 15 মিনিটের মধ্যে neurotransmitter action start হবে। Highly likely. Again, patient comes to your chamber and tells that ডাক্তার বাবু রাতে তো ঘুম হচ্ছে কিন্তু পরের দিন অফিসেও ঘুমাচ্ছে। Why? Because alprazolam has an elimination half-life of 15 hours. So the drug remains in the body. Okay? And exerts its effect. Okay? So benefit key, single dose at night can cover the whole sleep time. Right? এখন যদি পেশেন্টকে বলা হয় রাত 3টার সময় উঠে আরেকবার ঘুমের ওষুধ খাবেন, তো it's not practical. Right? So once dosing system at night, it covers the whole sleep. When higher doses are used, less chances of withdrawal syndrome because eliminated gradually. So slowly eliminated. So হঠাৎ করে একদম বন্ধ করে দেওয়া হলো, পেশেন্টের পরের দিনই ঘুম আসছে না, হয় এরকম, but chances are low. What is the adverse effect of this point? Adverse effect is, see, our sleep has 3-4 patterns, as you know, right? প্রথম হচ্ছে একটা sleep onset হয়, latency period. Then there are REM sleeps, non-REM sleeps, right? So এই ঘুমের ওষুধগুলো, those drugs which are required for insomnia, তাদের টার্গেট হবে যে পেশেন্টকে শুধু ঘুম পাড়ানো। It will induce the sleep. But problem কি হয়? These older drugs, benzodiazepines, alprazolam, they not only induce sleep, শুধু পেশেন্টকে ঘুম পাড়ায় না, পেশেন্টের যে sleep pattern, REM, non-REM, it hampers the sleep pattern. Okay. So what happens? Induce sleep onset, but also affect REM and stage 4 non-REM sleep, which is absolutely unwanted. Our sleep কেমন হবে? A medicine cannot decide. If it decides, then I will be drowsy next day. Barbiturates have even longer half-lives. Pentobarbital 18 hours, phenobarbital 4 to 5 days. 4 থেকে 5 দিন, even its elimination half-life may extend. So what happens? There is cumulative effect. Do you know what is cumulative effect? Huh? হ্যাঁ বল। না, ও বলছে 2-3টে ড্রাগ একসাথে ইউজ করলে যে এফেক্টটা হবে কিউমুলেটিভ, দ্যাট ইজ ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন। হোয়াট ইজ কিউমুলেটিভ এফেক্ট? ইউ সি হোয়াট ইজ কিউমুলেটিভ এফেক্ট? I am giving a drug. Okay, এই ড্রাগটা তো বেরিয়ে যাওয়ার কথা। আমি প্রথমে ড্রাগটা দিলাম ওরালি, and ড্রাগটা বেরিয়ে চলে গেল, রাইট? তো ড্রাগটা বডিতে ঢুকলো, কনসেন্ট্রেশন বাড়লো, and then eliminated হয়ে গেল, রাইট? আমি যদি এলিমিনেশন হওয়ার আগে ধরো ড্রাগটা একটা আছে, আরেকবার ড্রাগটা চার্জ করি, so what happens? Suppose
10 হচ্ছে ড্রাগ। ওকে, এর এলিমিনেশন হাফ লাইফ হচ্ছে 5 আওয়ার্স। সো আফটার elimination half life after 5 hours, what will be the concentration of the drug? Elimination half life is 5 hours. Okay, আমি একটা ড্রাগ এখন দিলাম, after 5 hours what will be its concentration? 50%, so it will be half 5, right? মনে রাখ 5 কিন্তু বডিতে রয়ে গেছে। ওকে, আমি আবার ড্রাগটা দিলাম, হলো 10, তাহলে বডিতে ড্রাগের কনসেন্ট্রেশন কত হলো? ইয়েস, বিকজ 15 হলো। সেই 5 এর এলিমিনেশন হাফ লাইফ 5 ঘন্টা, তাহলে 5 ঘন্টা পর কত হলো? 7.5, রাইট? আমি আবার দিলাম 10, তাহলে বডির কনসেন্ট্রেশন কততে চলে গেল? 17.5. You see the concentration of the drug is rising continuously. So that is called cumulative. ওকে, আফটার এ সার্টেন পয়েন্ট কি হবে, যে পেশেন্টকে আমি নরমাল ডোজে ড্রাগটা দেব, বাট দ্য পেশেন্ট উইল বিকাম টক্সিক। গট মাই পয়েন্ট? ক্লিয়ার? সো দ্যাট ইজ কল্ড কিউমুলেটিভ এফেক্ট। সো ফেনোবারবিটল এর কি হয়, 4 থেকে 5 দিন এলিমিনেশন হবে। সো ইউ গিভ, সাপোজ পেশেন্টের সিজা হচ্ছে তো হচ্ছেই, তুই ফেনোবারবিটল দিয়ে যাচ্ছিস তো যাচ্ছিস, কি হলো 2-3 দিন পরে পেশেন্টের ফেনোবারবিটল টক্সিসিটি হয়ে গেল। তুই দিচ্ছিস এটা optimum dose, তোর যা ডোজ, তোর যা প্রোটোকল, you are correct on it, but there is accumulation of the drug and the patient becomes toxic. Okay, so phenobarbital you can see cumulative effect. Another drug you can see cumulative effect, that is digoxin. Okay, that is dioxin. When you go to cardiovascular system, you go to the drug. So questions are asked, name some drugs which have cumulative effect. Phenobarbital, digoxin, that is your answer. So what is the benefits we have in case of newer drugs? Newer drugs means azeplon, okay, zolpidem, these newer agents have short elimination half life. They have 2 to 6 hours half life. You see, alprazolam has 15 hours, phenobarbital has 4 to 5 days, but the newer drugs, they have 2 to 6 hours. So benefit, newer drug will only induce the sleep and not affect the REM and non-REM. So it's very important. What is the difference between newer agents and benzodiazepines? Right. What is the difference between newer agents and benzodiazepines? Answer is, newer agents have short elimination half-life, 2 to 6 hours. As a result, they will only induce the sleep. অর্থাৎ আমি দিলাম রাত্রিবেলা, পেশেন্ট ওষুধটা খেলো, ওষুধটা পেশেন্টের শরীরে থাকবে 2 থেকে 6 ঘন্টা, তাহলে ও কি করলো, শুধু স্লিপটা পেশেন্টকে ঘুম পাড়াবে, এন্ড অফ স্টোরি। তারপর স্লিপটা ন্যাচারালি হবে। অ্যালপ্রাজোলাম কি করছে, অ্যালপ্রাজোলাম ঘুমও পাড়াচ্ছে, স্লিপটাকেও মডিফাই করে দিচ্ছে, সো পেশেন্ট কন্টিনিউ ড্রাউজি থাকছে। When you give newer agents, the drowsiness is not there. Very simple. Okay. So what is the metabolism? Metabolism, you see, all undergo CYP3A4 mediated metabolism in phase 1, that is aliphatic hydroxylation and dealkylation to oxazepam, or diazoxide, diazepam, razepam, lorazepam, all have the same effect. And then it undergoes phase 2, that is conjugation, and finally to water soluble form and excreted in the urine. So you see, any drug that may inhibit CYP3A4 like ketoconazole cimetidine, CYP3A4 inhibitor, that will have a drug interaction with alprazolam, right? Any CYP3A4 inducer like rifampicin, okay, they will have lesser effect on the drug. Also কি হয়, আমি আসবো, এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং, those who are alcoholics, okay, those who consume alcohol at a high dose every night, likely alprazolam will not act. যারা রোজ রাতে ড্রিঙ্ক করে তাদের অ্যালপ্রাজোলাম দে, পেশেন্ট উইল টেল দ্যাট ডাক্তারবাবু ওষুধে কাজ হয় না,
কেন? অ্যালপ্রাজোলাম আর অ্যালকোহল দুটোর ক্রস টলারেন্স হয়, অর্থাৎ যে পেশেন্ট অ্যালপ্রাজোলাম খায় হাই ডোজে তার অ্যালকোহল খেলে নেশা হবে না, আর যে অ্যালকোহল খায় হাই ডোজে তার অ্যালপ্রাজোলামে ঘুম আসবে না। ওকে, দিস দিস উই ইউজ ইন কেস অফ অ্যালকোহল ডিপেন্ডেন্স। আসছি, কেউ আছে? যারা যারা আছে জেনে রাখো। তো এক্সক্রিশন, সো হোয়াট ইজ এক্সক্রিশন? নেক্সট যাচ্ছে না তো। So you see, mainly excreted via urine. Okay, all these drugs mainly excreted via urine as water soluble phase 2 metabolism. Changes in renal function have no effect. So in case of a CKD patient having kidney problem, you can give alcohol. Okay. Phenobarbital is excreted unchanged in urine 30 to 40%. Now. এবার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এক্সপ্লেন হোয়াই। ওকে, রাইট দ্য কোশ্চেন, এই কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয় যে রাইট forced alkaline diuresis, forced alkaline diuresis, forced alkaline diuresis forced alkaline diuresis is done in case of phenobarbital poisoning. Forced alkaline diuresis is done in case of phenobarbital poisoning. Explain why. আচ্ছা, কেন দেওয়া যাবে না অ্যান্টিডোট? আসছি আমি, ওই জন্যই তো করছি, বুঝিনি। হ্যাঁ বল। ওই জন্য that is the cause. You see what happens, urine is normally acidic. Hey, listen very carefully, a question জিজ্ঞেস করা হবে। You see, urine is acidic. Okay, phenobarbital is acidic, right? Phenobarbital is acidic, urine is acidic. Acidic drug in an acidic medium, absorption হবে না? কে বললো হবে না? আবার বলছি, অ্যাসিডিক ড্রাগ ইন অ্যাসিডিক মিডিয়াম, অ্যাবজর্পশন হবে না? ইট উইল বি নন আয়োনাইজড, তো অ্যাবজর্পশন তো হবে। তাহলে ইউরিনে মানে টিউবুলার ফ্লুইডে যখন ফেনোবারবিটনটা যাচ্ছে, সো টিউবুলার ফ্লুইড ইজ অ্যাসিডিক। You see this is the tubular fluid, this is acidic. Okay, the drug is coming into the urine. You see, phenobarbital is excreted unchanged in urine 30 to 40%. So what will happen? Acidic drug in acidic medium, it will be reabsorbed. Okay, তাহলে phenobarbital urine যাচ্ছে, আবার ইউরিন থেকে reabsorption হয়ে প্লাজমা। That is the reason it has long half-life. ইউরিনে যায় আবার প্লাজমায় ফিরে আসে, because urine is acidic, the drug is also acidic. Okay, so what happens in case of toxicity? What you can do, if we alkalize the urine, right, alkaline mixture যদি আমরা পেশেন্টকে দিই, and if we alkalize the urine, make the urine alkaline, so what will happen? There will be acidic drug in an alkaline urine, so less reabsorption, the drug will be eliminated out. Clear? Any doubt about it? So that is why in case of phenobarbital overdose, forced alkaline diuresis can be helpful. That is, alkalizing the urine, the drug can be excreted out. Okay, so acidic drugs reabsorbed in acidic tubular fluid, forced alkaline diuresis will make the urine alkaline, and acidic drug will be excreted out. So how does this, now this is the pharmacokinetics, now pharmacodynamics.
হাউ ডাজ দিস ড্রাগ অ্যাক্ট, কিভাবে এই ড্রাগগুলো কাজ করে? They act on the GABA A receptor complex and potentiate the GABAergic inhibitions in all levels of neuraxis. So these are all GABA inhibitors, okay, or GABA stimulators. Sorry. These are all GABA stimulators and potentiate GABAergic inhibition, because GABA itself has an inhibitor. So GABA ke stimulate korche, so it will GABA is causing inhibition, right? So what type of dose response relationship can be observed in sedative hypnosis? This is very important. You see, এটা ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। Graded dose dependent depression of the CNS function কি হচ্ছে? You see this is the CNS effect, okay, and this is the dose. So you see this is a linear relationship, you know, this is a linear relationship. So initially what happens when you give a sedative or hypnotic, there is initially sedation, right? Then there is, you higher the dose, then there is hypnosis. You higher the dose, then there is anesthesia. You higher the dose, there is coma. Okay? So what happens? Barbiturates, phenobarbital, secobarbital, pentobarbital, they have linear dose response relationship. So you higher the dose, patient will be initially sedated, then there will be hypnosis, then there will be anesthesia, and if higher the dose, in toxicity, the patient will go into coma. Okay? Not happens in case of alprazolam. In case of alprazolam, what happens? In case of alprazolam, what happens? You see, this is the dose, CNS effect, sedation, hypnosis, anesthesia, coma, and it becomes like this. Okay, so what happens? You see, after a certain point, it becomes nearly flat, not flat, nearly flat. So what happens? If you increase the dose, there will be sedation, there will be hypnosis, there will be mild anesthesia like happen. Patient will tell that আমি হাত পা নাড়াতে পারছি না. Okay, that happens in case of benzodiazepines. Benzodiazepines and newer agents have non-linear relationship. You see, non-linear relationship. That means, hence higher doses are required for them to induce the same effect. So it is safer. You see, these drugs, toxicity may happen, and these drugs, less chance of toxicity. It is a more safer, right? Now come to the receptor. So this is a, you see, please don't talk, please. This is very important topic. This is a GABA receptor. Debo. Hello. এটা নিয়ে পরে আসি, ক্লাসে শেষ হবে, টাইম শেষ হবে না। আচ্ছা, so you see there is GABA receptor. Okay, এই রিসেপ্টরটাকে আমি এখানে উপর থেকে দেখাচ্ছি। You see, এইটাই রিসেপ্টর এবং এটাকে উপর থেকে দেখানো হচ্ছে। It's like a petals of lily, আমরা বলি petals of lily. Okay, লিলি ফুলের পাতার মতো, ফুলের মতো। You see, yes, so you see there are various sub units, alpha, beta, gamma. Okay, so alpha, beta, gamma, alpha, beta. Okay, you can tell like that. So এখানে দেখো কোন কোন ড্রাগ কোথায় কোথায় অ্যাড হচ্ছে। When write this one, very important, very important. যে সাইট অফ অ্যাকশন অফ বেনজোডাইজিপিনস, সাইট অফ অ্যাকশন অফ বেনজোডাইজিপিনস, কোথায় বেনজোডাইজিপিন অ্যাড করবে? যে between, you see, between the alpha and gamma, between the alpha and gamma subunit of GABA channel. See, between the alpha and gamma benzodiazepine binding site. You see, এই এইটা হলো। next you write যে competitive antagonist of benzodiazepine, এগুলো সব এমসিকিউ যেগুলো বলছি। competitive antagonist of benzodiazepine, পরীক্ষায় কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হবেই।
Name a competitive antagonist of benzodiazepine at GABA receptor. Flumazenil. 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 Okay. The newer drugs, zolpidem, azapiclone, okay, they also act in the same place between alpha and gamma. Okay. Next, inverse agonist at GABA receptor. Inverse agonist at GABA receptor. So, beta carbolin. It is an inverse agonist for benzodiazepine at GABA receptor. Hello, beta carbolin. Okay, so you see, flumazenil is a competitive inhibitor of benzodiazepine. So in case of benzodiazepine toxicity, patient আসে না খবর পাস তো পেপারে যে কিছু ঘটনা ঘটেছে, 50টা ঘুমের ওষুধ খেয়ে একজন সুইসাইড করেছে, করে না? খবর আসে তো, হসপিটালে ভর্তি হয়ে যায়, 15টা কি খেয়েছো, 15টা ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিচ্ছে। আচ্ছা, এবার গাবা রিসেপ্টরে কি হয়? গাবা রিসেপ্টর ইউ সি দ্যার ইজ এ ক্লোরাইড। ওকে, যখন রিসেপ্টরটা অ্যাক্টিভেটেড হবে, এই ক্লোরাইডটা বাইরে থেকে ভেতরে সেলের ভেতর ঢুকে যাবে, and it will cause depressing effect on the CNS. So GABA is basically an inhibitory responsive receptor. Okay, main response is CNS inhibition. আচ্ছা, benzodiazepine কোথায় কাজ করে? সরি, barbiturates কোথায় কাজ করে? Barbiturates has a different site. You see, this is barbiturate binding site. So this is benzodiazepine binding site, this is barbiturate binding site, and this is separate, this is GABA binding site. So GABA, in GABA receptor, binds between alpha and beta, not alpha and gamma. Okay, so GABA receptor is different from benzodiazepine receptor or barbiturate receptor. Okay, bicoculin is competitive antagonist of GABA. So bicoculin is a competitive antagonist of GABA at GABA receptor. Okay, tricky question. Benzodiazepine competitive antagonist alada flumazenil, GABA competitive antagonist alada, that is bicoculin. Very important. Now you see why there is difference in action between barbiturates and benzodiazepines, although they bind with the same receptor. So you see, barbiturates are hypnotics, they cause hypnosis, and benzodiazepines, they do not cause hypnosis, they only cause sedation, but they are acting on the same receptor. দুটোই তো একই রিসেপ্টরে কাজ করে, তাহলে দুটোর ফাংশন আলাদা কেন? কেন আলাদা? দেখাচ্ছি কেন আলাদা, কারণ আছে, আলফার সাব ইউনিট আছে। So you see, this is the receptor. Very important, you write this point, benzodiazepines, এটা very important, you write this point, এটা বইতে এইভাবে লেখা আছে, benzodiazepines increase the frequency of GABA channel opening. Benzodiazepines increase the frequency of GABA channel opening. তার মানে এই ধরি GABA চ্যানেলটা ক্লোজ আছে, তো বেনজোডাইজেপিন কি করছে? বারবার ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়িয়ে দিচ্ছে, ওপেনিং বারবার করে খুলছে, ক্লোরাইডটা পাঠাচ্ছে বারবার করে। ওকে, সো ইট কজেস sedation mainly, and so that's why, full stop, this is, that's why benzodiazepines are called GABA facilitator, not GABA mimetic, GABA facilitator. Okay, GABA facilitatory is benzodiazepine. Okay, what is barbiturates? Barbiturates কি বললাম? benzodiazepine কি করছে? ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়াচ্ছে, চ্যানেলটা ওপেনিং এ। বারবিচুরেট কি করে? চ্যানেলটা দীর্ঘ সময় খোলা রাখে। সো barbiturates increases the duration of GABA channel opening. So barbiturates causes increase in duration of the GABA channel opening.
So barbiturates are GABA mimetic. So barbiturates are GABA mimetic. That is the basic difference between benzodiazepine and barbiturates in mechanism of action. Now you see আগের বার বললাম উপর থেকে ছবিটা দেখাচ্ছি, দিস ইজ আলফা বিটা গামা। আলফা বিটার মধ্যে গামা অ্যাড হয় আর আলফা আর গামার মধ্যে বেনজোডাইজেপিন অ্যাড হয়। নাও ইউ সি আলফা ক্যান বি সাবডিভাইডেড ইনটু আলফা 1, আলফা 2, আলফা 3 এন্ড আলফা 5। ওকে, কি করে আলফা মে বি আলফা 1, আলফা 2, আলফা 3, আলফা 5। আলফা 1 mediates sedation, amnesia and ataxia, mainly not ataxia, mainly sedation and amnesia হচ্ছে আলফা 1। আলফা 2 and 3 mediate anxiolytic and muscle relaxant effect। ওকে, তাহলে আলফা 1 হচ্ছে ঘুম পাড়াবে, sedation and amnesia। amnesia কি আসছে, amnesia and alpha 2 and alpha 3 mediate anxiolytic অর্থাৎ টেনশনটা কমায় আর মাসেলটা রিল্যাক্স করে দেয়। that is responsible for alpha 2 and alpha 3। so alpha 5 is also, so benzodiazepines bind with all। benzodiazepine কি করছে, আমার আলফা 1 এও লাগছে, তার ফলে সিডেশন করছে, অ্যামনেসিয়া করছে, আলফা 2 তে করছে, পেশেন্টের চিন্তা হচ্ছে, অ্যাংজাইটি প্রচুর, তাহলে অ্যাংজাইটিটাকে কমিয়ে দিচ্ছে, মাসেলটাকে রিল্যাক্স করছে। কিভাবে করছে, বিকজ ইট হ্যাজ অ্যাকশন অন আলফা 1, আলফা 2 and alpha 3। but newer drugs, Tolenol, Azapitol, they have only action on the alpha 1, alpha 2, alpha 3 তে কোনো এফেক্ট নেই, যার ফলে newer agents they only cause sedation and amnesia to some extent, but no anxiolysis or muscle relaxation। okay, তাহলে একে একে আসি, এবার লিখে রাখ যে ফার্মাকোলজিক্যাল এফেক্ট অফ সিডেটিভ হিপনোটিক্স। ফার্মাকোলজিক্যাল এফেক্ট হয়ে এসেছে টপিকটা, ফার্মাকোলজিক্যাল এফেক্ট অফ সিডেটিভ হিপনোটিক্স। নাম্বার 1 ইজ সিডেশন। ওকে, সো সিডেশনে কি করে, ডিক্রিজেস অ্যাংজাইটি, কজ কামিং এফেক্ট, ডিসইনহিবিশন, ইউফোরিয়া, impaired judgment, loss of self control। you see দেখ এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা জেনে রাখ, প্র্যাকটিক্যাল নলেজ। অ্যাংজাইটি কমায়। ওকে, রাতে পেশেন্ট এসে কি বলছে, ডাক্তারবাবু আমার এত চিন্তা, কালকে একজনকে দেখলাম নার্সিং হোমে জিএসটি ফাইল করে সে কথা, তার এত চিন্তা যে রাতে 3-4 দিন ঘুম হচ্ছে, টেনশনে হাত পা কাঁপছে। সো ক্লাসিক্যাল, এইগুলো হচ্ছে একদম ক্লাসিক পেশেন্ট যেগুলোতে অ্যালপ্রাজোলাম দেওয়া যায়। ওকে, কেন অ্যালপ্রাজোলাম শুধু রাতে পেশেন্টের ঘুম আসবে না, পেশেন্টের অ্যাংজাইটিটাকে কম করবে। ওকে, পেশেন্ট উইল ফিল calmness। okay, but what is the problem, disinhibition, impaired judgment, অর্থাৎ কোন একটা সিচুয়েশনে জাজমেন্ট কি নিতে হবে, অ্যালপ্রাজোলাম creates a problem in that, it causes disinhibition। কেউ এটা বলছে আমাকে বললেন মিনিট, okay, during the effect of the drug। so these are the problems, loss of self control, anterograde amnesia, no memory of the events during the drug's duration of action। okay, you see those who consume high doses of alcohol, রাত্রিবেলা প্রচুর খাওয়া হয়ে গেছে, পরের দিন আর মনে নেই আগের দিন রাতে কি ঘটেছে, হয়তো the same effects happens in case of alprazolam। okay, alprazolam যারা খায় in high doses they tend to forget, রাতে কি হয়েছিল ভুলে গেছে, that is called anterograde amnesia। same thing happens in alcohol। in case of Alzheimer's disease, বয়স হলে যখন অ্যালজাইমার্স হয় পেশেন্টের, তখন হয় ঠিক এর উল্টো, তখন কি হয়, তখন হয় রেট্রোগ্রেড অ্যামনেসিয়া। দিস ইজ অ্যান্টেরোগেড এন্ড অ্যালজাইমার্স রেট্রোগ্রেড। রেট্রোগ্রেড অ্যামনেসিয়া কি হবে, ইয়েস, না না উল্টো। অ্যালজাইমার্সে কি হবে, পেশেন্ট ছোটবেলার ঘটনা বলতে পারবে, আমি স্কুলে পড়তাম আমার এটা হতো, কিন্তু পেশেন্ট এটা ভুলে গেছে যে আমি আজ দুপুরে খেয়েছি। দেখবি বয়স্ক লোকেরা যখন দুপুরবেলা খেয়েছে, 4টের সময় আবার বলছে আমি তো দুপুরে খাই, আমায় খেতে দেয়। so that is called retrograde amnesia। okay, patient remembers the old thing but forgets what happened। আর alcoholism কি হয়, alcohol কি হয়, patient forgets what happened at the night। okay, same thing happens in the
That's why you have probably heard the name, that is X-Nax. Okay, that is called party drug, date trip drug, or we call party drug. That is X-Nax. What is X-Nax? X-Nax is alprazolam. Okay. In case of parties, or what happens? Date trip drugs. So these alprazolams are given, and what happens? The patient becomes disinhibited. There is impaired judgment, loss of self-control, and the patient forgets what happens during that episode. Okay. Next is hypnosis. Hypnosis, benzodiazepine, barbiturates, I have already told. Newer agents only induce the sleep but does not affect the REM and non-REM sleep. Also, you can see anesthesia. In case of barbiturates, anesthesia may happen, stage 3 anesthesia. Anticonvulsant effect. Clonazepam, lorazepam, diazepam, phenobarbital. These are given in case of epileptic seizure. Okay? Muscle relaxant effect is there. An effect on respiratory and cardiovascular system. In case of heart failure, there may be precipitation of respiratory and cardiovascular system. So what is pharmacological effect? Sedation, hypnosis, anesthesia, anticonvulsant, and muscle relaxant. So what are the therapeutic uses? Number 1, you write it. What are the therapeutic? Pasta therapeutic uses, pasta monera. Number 1 হচ্ছে in case of anxiety. Number 1 therapeutic use in case of anxiety. Number 2, in case of sleep disorder, insomnia. Number 3, prior to anesthesia, কালকে পেশেন্টের ওটি হবে, আজকে রাতে ঘুম আসছে না, টেনশন, অ্যাংজাইটি, সো ইউ গিভ অ্যালপ্রাজোলাম। ওকে, আগের দিন রাতে একটা অ্যালপ্রাজোলাম দিয়ে দাও পেশেন্টের মাসেলটাও রিল্যাক্স থাকে। ওকে, দেন ট্রিটমেন্ট অফ ডিপেন্ডেন্স অফ ইথানল, অ্যালকোহল ডিপেন্ডেন্স, ইউ গিভ লো ডোজ অ্যালকোহল। ওকে, next, in case of central muscle relaxant, but not used nowadays. Initial management of mania, manic disorder. Patient খেপে গেছে, চিৎকার চেঁচামেচি করছে, ওকে, এজিটেটেড হয়ে রয়েছে, you give alprazolam. Induce anxiety, calmness. Then phencyclidine intoxication, phencyclidine toxicity, you can also give benzodiazepine. So anxiety, sleep, prior to anesthesia, phencyclidine toxicity, then treatment of dependence of alcohol, and initial management of mania. These are all uses of sedative and hypnotics. So what are the most common adverse effects? Dose dependent, depression of CNS, impact on daytime activity. That is the main problem. Patient এসেই অনেকেই বলবে যে আমার অ্যালপ্রাজোলামের রাতে ঘুম হচ্ছে, কিন্তু আমি দিনে ক্লাসে বসে ঘুমাচ্ছি, ওকে, অফিসে গিয়ে ঘুমাচ্ছি, কনসেন্ট্রেশন রাখতে পারছি। That is the main problem. Dose dependent daytime activity impacted. Anterograde amnesia, a person have no memory of the events happened during the duration of action of the drugs. That's why it is, I told already, X-Nax, date trip drug. Most commonly used for suicide, as you already know, deliberate overdose. রাত্রিবেলা ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিয়েছে 50 টা। What to do in case of toxicity? Flumazenil, I have already told, that is a competitive antagonist of benzodiazepine at benzodiazepine binding site of GABA receptor. Very short duration of action of flumazenil, so hence dose may be repeated if required. Multiple time তোমাকে দিয়ে যেতে হবে। So what is the summary of the class? Hypnotics having profound CNS depression effect, but sedative does not. Halogen or nitro group in the 7th position is required for their pharmacological effects. All are highly lipophilic, so have a rapid onset of action and absorption. Cross blood-brain barrier, placental barrier, and secreted in milk. Should not be given in case of pregnant ladies and lactating mothers. High elimination half-life, prolonged action. Newer agents have short duration of action and lesser side effects. Metabolized by CYP3A4 and both phase 1 and phase 2. Phenobarbital is mostly excreted unchanged via urine
forced alkaline diuresis to be done in case of toxicity. Very important, as explained why. Benzodiazepine is a GABA facilitatory, whereas barbiturate is GABA mimetic. Older drugs inhibit REM and non-REM sleep, which is absolutely unwanted. Better to give newer drugs. Newer agents only induce sleep and decrease the sleep latency period. Sedative hypnotics are also used pre-operatively as muscle relaxant in phencyclidine toxicity and initial treatment of mania. Flumazenil is drug of choice in case of benzodiazepine toxicity. Benzodiazepines are often used for suicide or notorious death trap incidents. Thank you very much. আজকে আমরা পড়ছি নিউমোনিয়া। নিউমোনিয়া দুই রকমের, একটা হচ্ছে লোবার নিউমোনিয়া। লোবার নিউমোনিয়ার মধ্যে আজকে মেইন লোবার নিউমোনিয়া মেইন যেটা করে হচ্ছে কে করে স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি, হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি, স্ট্যাফ অরিয়াস আর গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই। প্রোডাক্ট ফিভার হয়, রেসপিরেটরি রেট বেড়ে যায়, প্লুরাইটিক চেস্ট পেইন, জিআই সিমটমস, নজিয়া, ভমিটিং, ফ্যাটিক, হেডেক। Pneumococcal pneumonia, streptococcus pneumoniae বা pneumococcus leading cause of lobar pneumonia আর কি করে ওটাইটিস মিডিয়া ইন চিলড্রেন। ইএনটি আউটডোরে যাস, ইএনটি এই পেশেন্টের মধ্যে দেখবি প্রায় 10টা পেশেন্টের মধ্যে 3-4টে পেশেন্ট ডেফিনেটলি পাবি এরকম কানে ওটাইটিস মিডিয়া, কান থেকে এরকম পুরুলেন্ট পাস বেরোচ্ছে। অ্যান্ড মেনিনজাইটিস ইন অল এজেস। দে আর আলফা হিমোলাইটিক। আলফা হিমোলাইটিক মানে কি আয়ুষ? ব্লাড আগারে আলফা হিমোলাইটিস মানে পার্শিয়াল হিমোলাইসিস করবে। and present as commensals in the human upper respiratory tract. Normally commensal হিসেবে থাকে। এবার দেখ differences between streptococcus pneumoniae and virulent streptococci. Streptococcus pneumoniae হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ কক্কাই arranged in pairs. Virulent streptococci হচ্ছে লম্বা চেইনে থাকে, ল্যান্সেলেট শেপের, এটা হচ্ছে পুরো রাউন্ড আর ওভাল। ক্যাপসুল থাকে streptococcus pneumoniae, virulence থাকে না। ব্লাড আগারে ডটসম্যান বা ক্যারম কয়েন কলোনি। ক্যারম খেলিস? কমন রুমে আছে? কমন রুমটাই নেই হোস্টেলে। যাই হোক, মানে ক্যারমের গুটির মতো দেখতে কলোনিগুলো হয়। আর অপটোচিন সেন্সিটিভ আর রেজিস্ট্যান্ট। এবার ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরস গুলো তাহলে ও 3 এগুলো কি কি দিয়ে করে লোবার নিউমোনিয়া। প্রথম হচ্ছে ক্যাপসুল। ক্যাপসুল ইজ আ ইম্পর্টেন্ট ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরস। ব্যাকটেরিয়াল প্যাথোজেনিসিটিতে পড়েছিস? ব্যাকটেরিয়াল প্যাথোজেনিসিটি কে পড়িয়েছিল? কুমার জ্যোতি স্যার না ভাস্বতী ম্যাডাম? হাই তুলছিস? দেশপ্রিয় তো হাই তুলছিস, সামনে আয় তুই। দেশপ্রিয় বাড়ি কখন যাবি? পরের রবিবার। প্রিন্সিপাল ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর হচ্ছে ক্যাপসুলার পলিস্যাকারাইড। This precipitates with the C-reactive protein, which is a marker of acute inflammation and raised in many acute inflammatory conditions. আর কি কি ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর? নিউমোলাইসিন, সেটা হচ্ছে কি inhibits neutrophil chemotaxis and phagocytosis. Autolysin, amylase enzyme that pneumolysine, autolysin, amylase enzyme that kills its own peptidoglycan, autolysis of the cells. Other virulence factors গুলো কি কি? pneumococcal surface proteins, IgA protease, neuraminidase আর pneumococcal surface adhesins. তাহলে O3 যদি আমরা জিজ্ঞেস করি যে কি কি ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর, তাহলে কি বলবি? প্রথমে ক্যাপসুলার পলিস্যাকারাইড, কার্বোহাইড্রেট, সি অ্যান্টিজেন, নিউমোলাইসিন, অটোলাইসিন আর আদার্স গুলো অতটা মাথায় রাখলেও চলবে। ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কি কি হয়? লোবার নিউমোনিয়া, এমপায়ামা, ইনভেসিভ নিউমোকক্কাল ডিজিজ আর নন ইনভেসিভ ম্যানিফেস্টেশন। ইনভেসিভে কি কি হয়? ইনফেকশন কনফার্ম বাই দ্য আইসোলেশন অফ নিউমোকক্কাই ফ্রম আ নরমালি স্টেরাইল সাইট। ব্লাড স্ট্রিমে ইনফেকশন করে। পায়োজেনিক ইনফেকশন, pyogenic meningitis. Causes of meningitis in all ages except in neonates. Neonates বা বাচ্চাদের ছাড়া
সব এজে করে পায়োজেনিক মেনিনজাইটিস। আদার্স কি করে? অস্টিওমাইলাইটিস, সেপটিক আর্থারাইটিস, এন্ডোকার্ডাইটিস, পেরিকার্ডাইটিস, পেরিটোনাইটিস, এইগুলো কিভাবে ট্রান্সমিটেড হয়? ইনহেলেশন অফ দ্য ড্রপলেট নিউক্লেই, ইনহেলেশনের মাধ্যমে। Infection usually leads to colonization and carrier state. Disease results only when the host resistance is lowered, presence of associated risk factors. Risk factors গুলো কি? Children less than 2 years, splenectomy, sickle cell disease and other hemoglobinopathies, আর underlying comorbid conditions like diabetes, kidney, heart failure, এই সমস্ত। Nature of the infecting serotypes, most common হচ্ছে 6 and 19F। ইন্ডিয়াতে 1, 6, 19A আর 19F এগুলো করে। আর চিলড্রেনে 7টা সেরোটাইপ মেসলিক ইয়ে করে। তা ল্যাবরেটরিতে আমরা কি করে ডায়াগনোসিস করব? এটা অত্রি স্পেসিমেন কালেক্ট করব। যদি নিউমোনিয়া হয়, মোস্ট কমন স্পুটাম কি হবে? মোস্ট কমন স্পেসিমেন হবে স্পুটাম ইন নিউমোনিয়া। সিএসএফ কিসে হবে? মেনিনজাইটিসে। আর প্লুরাল ফ্লুইড। ডিরেক্ট স্মিয়ারে আমি কি দেখবো? কামারপুকুর। কি দেখবো আমরা? পাস সেলস আর ল্যান্সোলেট শেপেড গ্রাম পজিটিভ ডিপ্লোকক্কাই। নিমোকক্কাই হচ্ছে ডিপ্লোকক্কাই, দুটো করে কক্কাস একসাথে রয়েছে, ডিপ্লোকক্কাই দেখতে পাবো। কামারপুকুর, ইটস ডিফিকাল্ট টু কনসেন্ট্রেট। কিছু হয়েছে বাবু? দেখ, পাস সেলস and lanceolate shaped gram positive diplococci surrounded by a clear halo ক্যাপসুলের জন্য। কেমন? আর কি করব? এই যে ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেন ডিটেকশন এন্ড সিএসএফ বাই ল্যাটেক্স অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট, আর সি অ্যান্টিজেন পাওয়া যায়, ওইটা ইমিউনোক্রোমাটিক এফেক্ট টেস্ট। কালচার কিছু করব? ব্লাড আগারে ডটসম্যান বা ক্যারম শেপের কলোনি ইয়ে করে। আলফা হিমোলাইসিস, পার্শিয়াল হিমোলাইসিস, ক্যারমের গুটির মতো এরকম জোন হয়ে যায়। চকলেট আগারে গ্রিনিশ ডিসকালারেশন ডিউ টু ব্লিচিং এফেক্ট। এই যে দেখ, আলফা হিমোলাইটিক ডটসম্যান শেপের কলোনিজ, এগুলো হচ্ছে আলফা হিমোলাইটিক কলোনিজ, ব্লাড আগারে, সেন্সিটিভ টু অপটোচিন। কালচার স্মিয়ারে ওরকমই। আর বায়োকেমিক্যাল টেস্টে হচ্ছে বাইল সলিবল, অপটোচিন সেন্সিটিভ, ইনিউলিন ফার্মেন্টেশন। সেরোটাইপিং বাই কোয়েলিং রিঅ্যাকশন, মাল্টিপ্লেক্স হচ্ছে পিসিআর। ট্রিটমেন্ট কিভাবে করব? বেশিরভাগ সময় তো ওরাল থেরাপি উইথ অ্যামক্সিসিলিন ফর 5 days স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট। অল্টারনেটিভ ড্রাগ দেওয়া হয় আইভি পেনিসিলিন বা সেফট্রাক্সোন। ইনডোর পেশেন্টসে বেশিরভাগ সময়তে দেখবি যে ইনজেকশন সেফট্রাক্সোন দেওয়া হয়। ঠিক আছে? স্টেবল চিলড্রেনে পেনিসিলিন বা সেফোট্রাক্সিন বা সেফট্রাক্সোন, ক্রিটিক্যালি এতে ট্রিটমেন্ট সেম অফ মেনিনজাইটিস। আর যখন ওটাইটিস মিডিয়া করছে তখন কি দেব? ওরাল অ্যামক্সিসিলিন ফর 7 to 10 days। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স কি? পেনিসিলিনে অনেক সময় রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়, তখন যখন অল্টারেশন অফ পিবিপিপি টু পিবিপি2A, তখন কি হয়ে যায়? তখন পেনিসিলিনে তাহলে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়। রেজিস্ট্যান্ট টু পেনিসিলিন, এরিথ্রোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন, ক্লিন্ডামাইসিন এন্ড সালফোনামাইড। সেরোটাইপ 19A হচ্ছে মোস্ট কমন সেরোটাইপ টু এক্সিবিট মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স। কেন? ক্যাপসুলার সুইচিং এর জন্য। নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন বেরিয়েছে, পিএসভি 23, পিএসভি 13। 23 এটা হচ্ছে 23 ভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন, আর 13 হচ্ছে নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন। শুনছিস? কাভারেজ হচ্ছে কি 70 to 80% of the invasive serotypes, আর এটা হচ্ছে 30 to 40% of the invasive serotypes। ইমিউনোজেনিসিটি, এটা লেস ইমিউনোজেনিক, এটা মোর ইমিউনোজেনিক। এগুলো তো অতটা দরকার নেই নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন। এবার হচ্ছে হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা নিউমোনিয়া, খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না, তাও একবার দেখে রাখি আমরা। হিমোফাইলাস স্পিসিসটা কি? অক্সিডেজ পজিটিভ আর ক্যাপসুলেটেড প্লিওমরফিক গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই। এদের হিমোফাইলাস, হিমো মানে হচ্ছে ব্লাড, ফাইলাস মানে হচ্ছে লাভিং। Special growth factors present in blood like factor X and factor V. Hemo means blood, philus means loving. কি? যেমন হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি করে নিউমোনিয়া আর মেনিনজাইটিস ইন চিলড্রেন। ডুক্রেই করে একটা এসটিডি স্যাংক্রয়েড, আর ইজিপ্টিয়াস করে কনজাংটিভাইটিস আর র্যাশেস। এগুলো অতটা দরকার নেই। হিমোফাইলাসকে ফাইফার্স ব্যাসিলাসও বলা হয়। আয়ুষ, যদি কোনো ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া বার করিস তাহলে তোকে ওইটাকে আয়ুষেস ব্যাসিলাস বলা হবে।
virulence factors এখানেও তাই ক্যাপসুলার পলিস্যাকারাইড, ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোটক্সিন. Based on the capsular polysaccharide, it can be typed into 6 serotypes. সবথেকে virulent হচ্ছে Haemophilus influenzae serotype B, HIB. HIB এর ক্যাপসুল হচ্ছে ইউনিক কেমিক্যাল স্ট্রাকচার মেড আপ অফ পলিরাইবোসিল ফসফেট অ্যান্টিজেন, স্ট্রংলি ইমিউনোজেনিক, আর এই পিআরপি অ্যান্টিজেনটাকে ইউজ ফর ভ্যাকসিনেশন. কি কি করে? সিএনএস ইনফেকশন, এপিগ্লটাইটিস আর কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া. লেস কমন অত দরকার নেই. আর কি কি করে? চাইল্ডহুড ওটাইটিস মিডিয়া, এক্সাজারবেশন অফ সিওপিডি, মোস্ট কমন কজ নিউমোনিয়া ইন অ্যাডাল্টস উইথ আন্ডারলাইং সিওপিডি অর এইডস. টাইপ বি স্টেজ একটু অতটা দরকার নেই. হচ্ছে এপিডেমিওলজি. ট্রান্সমিশন হচ্ছে সবই ড্রপলেট ইনহেলেশন. যে কোনো নিউমোনিয়া বর্ণারকম বেশিরভাগ সময়তেই হচ্ছে ড্রপলেট ইনহেলেশন. এজ হচ্ছে লেস দেন 5 ইয়ার্স, একদম বুড়ো আর বাচ্চা বর্ণ. বুড়োদের হবে আর বাচ্চাদের হবে. লেস দেন 5 ইয়ার্স আর মোর দেন 65 ইয়ার্স. হাউসহোল্ড কন্ট্যাক্ট, ডে কেয়ার সেন্টার, অ্যাসপ্লিনিয়া, যাদের স্প্লিন নেই তাদের. স্পেসিমেন নিউমোনিয়া হলে স্পুটাম, মেনিনজাইটিস হলে সিএসএফ. প্রসেস করে কি দেখবো এখানে? প্লিওমরফিক গ্রাম নেগেটিভ কক্টোব্যাসিলাই, ক্যাপসুলার ডিটেকশন বাই কোয়েলাং রিঅ্যাকশন, অ্যান্টিজেন ডিটেকশন বাই ল্যাটেক্স অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট, ডিরেক্ট ইমিউনোফ্লোরেসেন্স বাই এলাইজা. এই দেখ ব্লাড আগার উইথ স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস দিস ট্রিক করে দিলে স্যাটেলিটিজম দেখায়. আদার কি কি এতে ইউজ করা হয়? চকলেট আগার বা ফিলস আগার বা লেভেনথালস আগার. আর হচ্ছে যে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট আর কি দিস এক্স আর ভি আর অটোমেটেড সিস্টেম লাইক ম্যালিটফ এন্ড ভাইটেক, মলিকুলার মেথড পিসিআর. স্যাটেলিটিজমটা কি? এই দেখ স্ট্যাফাইলোকক্কাস ছড়িয়ে দিয়েছি চকলেট আগারে. তো হাসছিস কেন হঠাৎ? স্ট্যাফাইলোকক্কাস যেখান থেকে ছড়িয়ে দিয়েছিস সেইখান থেকে স্ট্যাফাইলোকক্কাস কি করে? ব্লাড আগারে কি ছিল? স্ট্যাফ হরিয়ে হয়ে গেছে? স্ট্যাফ পরানো হয়েছে? আজকে তো স্ট্রেপ্টোকক্কাস হচ্ছে, স্ট্রেপ্টো আর হিমোফাইলাস. হোম টাস্ক দিচ্ছি, নেক্সট ইয়েতে পড়ে এসে আমাকে বলবি যে স্যাটেলিটিজম কি. না পারলে বোঝাবো, ঠিক আছে? ট্রিটমেন্ট কি করব? হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ইনফেকশনে, ফর ইনভেসিভ ইনফেকশন ডিউ টু হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি, সেফট্রাক্সিন ফর 1 to 2 weeks, ড্রাগ অফ চয়েস. আর অল্টারনেটিভলি দেওয়া হয় অ্যাম্পিসিলিন আর ক্লোরামফেনিকল. নন টাইপেবল স্ট্রেনজে রেজিস্ট্যান্ট টু বিটা ল্যাকটাম হয়ে যায় কখনো কখনো. those strains are usually susceptible to quinolones, levofloxacin বা azithromycin দেওয়া হয়. প্রোফাইল্যাক্সিস কি? ভ্যাকসিনটা কি করা হয়? পিআরপি বা পলিরাইবোসিল ফসফেট ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেনকে ইউজ করা হয় ফর ভ্যাকসিনেশন. এই ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেন্স হচ্ছে পুরলি ইমিউনোজেনিক টু চিলড্রেন, কনজুগেটেড উইথ অ্যাডজুভেন্ট. কি কি অ্যাডজুভেন্ট ইউজ করা হয়? ডিপথেরিয়া টক্সয়েড, টিটেনাস টক্সয়েড and Neisseria meningitis outer membrane proteins. This reduce the rate of pharyngeal colonization with HIV. শিডিউল কি? ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামের আন্ডারে হিভ ভ্যাকসিনটা বর্ণ কখন দেওয়া হয়? ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামে কম্বিনেশন উইথ ডিপিটি হেপাটাইটিস বি এর সাথে 6, 10 and 14 উইকসে দেওয়া হয়. কামারপুকুর ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউলে হিভ ভ্যাকসিনটা কখন দেওয়া হয়? 6, 10 আর 14 সপ্তাহ. ইন্ট্রামাসকুলার রুটে and the anterolateral aspect of the thigh. More than 95% of the infants develop protective antibody levels after 2 or 3 doses. Prophylaxis কিভাবে দেব আমরা? ওরাল রিফাম্পিসিন হচ্ছে ড্রাগ অফ চয়েস. ইট ইজ ইন্ডিকেটেড ফর হাউসহোল্ড কন্ট্যাক্টস অর হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স. এবার হচ্ছে স্ট্যাফাইলোকক্কাল নিউমোনিয়া. স্ট্যাফ পড়ানো হয়েছে? একবার স্ট্যাফাইলোকক্কাল নিউমোনিয়াটা আমরা একবার চোখ বুলিয়ে নিই. ইনফ্যান্ট নিউমোনিয়া, এই স্ট্যাফ কিন্তু হচ্ছে লিডিং কজ অফ নিউমোনিয়া ইন নিউবর্ন অ্যান্ড ইনফ্যান্টস. প্রেজেন্ট উইথ dyspnea, fever and respiratory failure. চেস্ট এক্সরেতে আমরা কি দেখতে পাবো? স্ট্যাফাইলোকক্কাল নিউমোনিয়াতে চেস্ট এক্সরেতে কি দেখতে পাবো? নিউমাটোসিল. কমপ্লিকেশনস হচ্ছে নিউমোথরাক্স এন্ড এমফায়ামা. এগুলো কি কি করে? ভ্যাপ ইন অ্যাডাল্টস, পোস্ট ভাইরাল সিপি আর কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্ট্যাফাইলোকক্কাস নিউমোনিয়া. গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলি নিউমোনিয়া গ্রাম নেগেটিভে যখন হবে তখন আমরা পড়বো, ঠিক আছে? এগুলো আজকের মধ্যে কি কি বুঝতে পারলি না বল? যদি নিউমোনিয়া হয় তাহলে কি? স্পুটাম হবে, মেনিনজাইটিস হলে সিএসএফ হবে, ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন হলে ব্লাড হবে. মাথায় ঢুকে গেল?
তারপরে প্রথমে হচ্ছে ডিরেক্ট স্মিয়ারের একটা মাইক্রোস্কোপি। ডিরেক্ট স্মিয়ারের মাইক্রোস্কোপি, সেখানে অর্গানিজমটা গ্রাম পজিটিভ বা গ্রাম নেগেটিভ সেরকম একবার লিখবি। ডিরেক্ট স্মিয়ারের পরে কালচার করে সেখান থেকে গ্রাম স্টেনিং। এই হচ্ছে প্রতিটা ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসের বেসিক ফান্ডা। এইটা সবসময় মাথায় রাখবি, তাহলে প্রতিটা ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস আলাদা করে করে মুখস্থ করতে হবে না। স্যাম্পল কালেকশন, ডিরেক্ট মাইক্রোস্কোপি, কালচার, বায়োকেমিক্যাল টেস্ট, তারপরে গ্রাম স্টেনিং। ঠিক আছে, আলফা হিমোলাইসিস এইগুলো, কালচার স্মিয়ার আইডেন্টিফিকেশন, ব্যাস। আর ট্রিটমেন্টটা তো তোমার এমনিতে ধরে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স নিয়ে শর্ট নোট আসে অনেক সময়তে। পেনিসিলিনের রেজিস্ট্যান্স, পিবিপি 2A হয়ে যাচ্ছে, মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে। ভ্যাকসিনস গুলো এমনি ভাইভাতে ধরতে পারে, খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, ব্যাস। ঠিক আছে, তাহলে স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়া মোটামুটি পড়িয়ে দিলাম। এটাই আজকে এতে ছিল, স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়া এন্ড এটা। হিবেট খুব বেশি কিছু আসে না, হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি ওই কি করে ফাইফাস ব্যাসিলাস জাস্ট ভাইভাতে আসে, খুব একটা এরকম মানে থিওরিতে খুব একটা আসার কথা নয়। কেমন? আর যদি কোনো কিছু না বুঝতে পারিস আমাকে তাহলে বৃহস্পতিবারে বলবি, কেমন? চলো বাই, এন্ড এভরি ওয়ান অফ ইউ হ্যাভ আ গ্রেট উইকেন্ড। বাই।